હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સી ઓજસ મહેતા સાર્થક ટ્યુટોરિયલ્સમાંથી. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પાછલા લેક્ચર્સમાં ચેપ્ટર નંબર 9 એટલે કે નંબર સિસ્ટમ, કોડિંગ, ડીકોડિંગ, ઓડ મેન આઉટ સિરીઝ એ ચેપ્ટર આખો કમ્પ્લીટ કરેલો હતો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સ્ટડી મટીરીયલની પાછળ જેટલા ક્વેશ્ચન આપ્યા હતા એ બધા આપણે કરાવેલા અને તમે બધા જેને પણ ડાઉટ્સ હતા એ ડાઉટ્સ બધા તમે ક્લિયર કર્યા હતા ફોન કરીને, WhatsApp કરીને. થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આટલા એફર્ટ્સ લ્યો છો અને તમે સ્ટડી કરો છો આવી સિચ્યુએશનમાં પણ. હેડ્સ ઓફ ટુ યોર હાર્ડ વર્ક. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું એલઆરમાં જ એક બીજો ચેપ્ટર જે છે ચેપ્ટર નંબર 10, ડાયરેક્શન સેન્સ ટેસ્ટ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ ચેપ્ટરમાં એક ડાયરેક્શનના રિલેટેડ એક પઝલ્સ આવે છે. ડાયરેક્શનના રિલેટેડ પઝલ જેવું છે. હવે કેવી રીતે એ તમે સમજો ફ્રેન્ડ્સ. એક સિમ્પલ વસ્તુ આપણે કરીએ તો અત્યારે આ એક પોઈન્ટ છે, બરાબર છે, અને આવી રીતે આપણે લખીએ તો આ ડાયરેક્શન જે છે એ કઈ ડાયરેક્શન કહેવાય? ઉપર શું હોય? નોર્થ. નીચે શું હોય? સાઉથ. રાઈટ સાઈડમાં અહીંયા હોય ઈસ્ટ અને અહીંયા હોય વેસ્ટ. This is from where sunrise, this is from where sunset. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ નોર્થ છે, આ ઈસ્ટ છે. આ બેની વચ્ચે આને આપણે શું કહેશું? ઇટ ઇઝ નોર્થ ઈસ્ટ. બેનું કોમ્બિનેશન નોર્થ અને ઈસ્ટ, નોર્થ ઈસ્ટ. એ જ રીતે ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે મને કહો આ ડાયરેક્શન જે હોય એને આપણે શું કહેશું? This is known as what? North west. This direction is known as what? Southwest. And એનું કોમ્બિનેશન છે, it is a combination of south and west direction. And last but not the least, this direction is known as what? Southeast. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? આપણે અત્યારે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ ઉપર છીએ. હું આ પોઈન્ટ થી નોર્થ જાઉં તો ઉપર, આ પોઈન્ટ થી સાઉથ તો નીચે, આ પોઈન્ટ થી વેસ્ટ તો લેફ્ટ સાઈડ, આ પોઈન્ટ થી ઈસ્ટ તો રાઈટ સાઈડ. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. હવે ફ્રેન્ડ્સ સમજો અત્યારે કે આપણે એક કોઈ પણ પોઈન્ટ લઈ લઈએ. આ પોઈન્ટ થી સપોઝ મારે રાઈટ સાઈડ જવું હોય, આ પોઈન્ટ થી મારે સપોઝ રાઈટ સાઈડ જવું હોય તો રાઈટ સાઈડ એટલે અહીંયા કને થશે. બરાબર છે? પછી સમજી લો આ પોઈન્ટ ઉપર પહોંચીને હું ફરીથી રાઈટ સાઈડ મૂવ કરું છું તો આ પોઈન્ટમાં હું મારો ફેસ આ બાજુ હશે. આની રાઈટ સાઈડ એટલે મારે આ સાઈડ જવું પડે એટલે આની રાઈટ સાઈડ આ રીતે થશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? હવે મારો ફેસ નીચેની બાજુ છે, નીચેની બાજુ મારો ફેસ છે. હવે હું ફરીથી રાઈટ સાઈડ જઈશ તો અહીંયાથી રાઈટ સાઈડ કઈ થશે? This one. બરાબર? હવે સપોઝ આ હું રાઈટ સાઈડ આવ્યો, હવે મારે લેફ્ટ સાઈડ ટર્ન કરવું છે તો મારો ફેસ અત્યારે આ સાઈડ છે, આની લેફ્ટ સાઈડ એટલે આ સાઈડ થાય. એટલે મારે એના માટે શું કરવું પડે? નીચેની બાજુ આવવું પડે. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? એટલે આપણે ડાયરેક્શન પ્રમાણે ફેસ જે બાજુ હશે એ પ્રમાણે રાઈટ સાઈડ એટલે કે જમણી સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે ડાબી સાઈડ એ પ્રમાણે ડાયરેક્શન પોઈન્ટ આઉટ કરવાનું છે. અને આમાં ક્વેશ્ચન્સ એવી રીતના આવશે ફ્રેન્ડ્સ કે તમને અત્યારે એમ કહી દેશે કે એક પર્સન આટલું આ બાજુ ચાલે છે, આમ સાઉથમાં ચાલે છે, પછી રાઈટ ફરે છે, પછી નોર્થ બાજુ જાય છે, એવી રીતના હશે. પછી લાસ્ટમાં એ લોકો એમ કહેશે કે ઇન વિચ ડાયરેક્શન હી ઇઝ ફેસિંગ નાઉ, એટલે અત્યારે એ કઈ ડાયરેક્શનને ફેસ કરે છે. તો આપણે એનામાંથી ઓપ્શનમાં આન્સર આપવાના હશે. બરાબર છે? અને બીજી એક વસ્તુ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે બે વસ્તુ છે કે છે ને અત્યારે આપણે આ રીતે ફરીએ ને આને છે ને ક્લોકવાઇઝ કહેવાય. શું કહેવાશે? ક્લોકવાઇઝ.
અને રિવર્સ રીતે ફરીએ, સપોઝ આપણે આમ કરીએ, આ ફરીએ, then it is known as what? Anti-clockwise. It is anti-clockwise. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? તો હજી એક વખત હું અત્યારે આમ ઊભો છું, બરાબર છે? અત્યારે બરાબર? તો સમજજો ફ્રેન્ડ્સ, મારે ઉપર મારા માટે નોર્થ છે, નીચે મારા માટે સાઉથ છે, બરાબર છે? મારા લેફ્ટ સાઈડમાં, બરાબર, લેફ્ટ સાઈડમાં મારું જે છે એ અત્યારે શું આવશે? ઈસ્ટ રિજિયન. રાઈટ સાઈડમાં શું આવશે? વેસ્ટ રિજિયન. બરાબર? એ રીતે આપણે પોઈન્ટ ઉપર પ્લોટ આઉટ કરી અને વર્કિંગ કરવાનું છે. બરાબર? બસ આનામાં એક વસ્તુ કાઈ પણ હોય, તમારે એક સિમ્પલ આવો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી લેવાનો. જ્યારે પણ તમને પ્રોબ્લેમ પડે કે આ છે નોર્થ, આ છે સાઉથ, આ છે વેસ્ટ, આ છે ઈસ્ટ, બરાબર, અને ઈ પ્રમાણે એનું બધું ડાયરેક્શન્સ ફિક્સ થશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, હવે આપણે આના પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ તરફ મૂવ કરીએ એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવે કે કઈ રીતે વર્કિંગ થાય છે. ત્યાં સુધી આટલું નોટ ડાઉન કરી લો. સિમ્પલ ડાયાગ્રામ જે પ્રમાણે મેં તમને કીધું એ રીતે નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? આ વસ્તુ આપણે ખાલી ધ્યાન રાખશું. પછી રાઈટ એટલે ક્લોકવાઇઝ થશે, પછી લેફ્ટ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, હવે જોવો ફ્રેન્ડ્સ, એક ક્વેશ્ચન આપણે કરીએ એટલે તમને ખબર પડે કે કઈ રીતે વર્કિંગ થશે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે લોકોએ સમજાવેલું છે, a man starts from a point and walk 2 kilometer towards north. હવે સમજો ફ્રેન્ડ્સ, a man starts from a point and walks 2 kilometer north. north એટલે ઉપર, 2 kilometers, turns toward right of this side. હવે આમ થાય તો આની રાઈટ એટલે ક્લોકવાઇઝ આ રીતે થશે. to his right and walks 2 kilometer. એટલે એનામાં પછી બીજા કેટલા કિલોમીટર ચાલે છે? 2 કિલોમીટર. turns right again. હવે અહીંયાથી અત્યારે આ ડાયરેક્શન ને ફેસ કરે છે, એની રાઈટ એટલે આનામાં એક સે આવશે, નીચે આવશે. again he walks. what is the direction now he is facing? તો અત્યારે એની ડાયરેક્શન કઈ છે? તો એ નીચેની બાજુ ફેસ કરે છે, તો આપણો આન્સર આવશે શું એનામાં? સાઉથ. અને સાઉથ તમારો ઓપ્શન કયો છે? ઇટ ઇઝ ઓપ્શન એ. સમજાય છે ફ્રેન્ડ્સ? એટલે રાઈટ સાઈડ માં જે હશે એટલે ક્લોકવાઇઝ જવાનું, લેફ્ટ સાઈડ હશે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. અહીંયાથી ઉપર ગયો, રાઈટ સાઈડ ક્લોકવાઇઝ, અગેન રાઈટ સાઈડ ક્લોકવાઇઝ, and this is the direction the person is facing, and as a result our answer is what? South. સમજાય છે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો આવો જ કંઈક ક્વેશ્ચન છે. Example 2. Ramu walks 5 kilometer starting from his house towards west. એના હાઉસ થી સ્ટાર્ટ કરે છે. હવે આ હાઉસ છે, બરાબર છે? આ ડાયરેક્શન યાદ રાખીએ, વેસ્ટ કઈ બાજુ હશે? લેફ્ટ સાઈડ. સો he starts towards west and walks 5 kilometer. અહીંયા તમે કેટલા કિલોમીટર ચાલે છે? 5 kilometers. Okay, then turns right. હવે રાઈટ એટલે ક્લોકવાઇઝ, એટલે ઈ ક્યાં જશે? ઉપર જશે. right and walks 3 kilometer. હવે ફ્રેન્ડ્સ એક વસ્તુ સમજજો કે અહીંયા કને આ ડિસ્ટન્સ મારો 5 કિલોમીટર્સ છે, તો 3 કિલોમીટર્સ ની લાઈન એના કરતા થોડીક નાની હોવી જોઈએ, કારણ કે 5 કરતા 3 શું છે? નાનો છે. So this is just a common sense thing, પણ તમારે આ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર છે? 3 કિલોમીટર્સ એટલે અહીંયાથી રાઈટ ગયો,
ડાયરેક્શનમાં હોઉં તો રાઈટ એટલે મારે શું કરવું પડે, આ સાઈડ જવું પડે, આ સાઈડ એટલે ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, thereafter he takes left. હવે અહીંયાથી લેફ્ટ લે, લેફ્ટ એટલે આનામાં આ સાઈડ એન્ડ ક્લોકવાઇઝ, બરાબર છે? તો આ લેફ્ટ, it is how much, 2 kilometers. Further she turns left, again left turn કરે છે, તો અહીંયાથી લેફ્ટ એટલે ડાઉન સાઈડ and walks 3 kilometers. એટલે આ બે છે ને પેરેલલ હશે, કારણ કે બંનેના કિલોમીટર શું છે, સેમ છે. so this distance and this distance will be same, બરાબર? finally she turns right and walk 3 kilometers. હવે અહીંયાથી વળી ઈ રાઈટ જાય છે, રાઈટ એટલે વળી અહીંયા કનેથી આ બાજુ આવશે અને ઈ કેટલા કિલોમીટર છે, 3 kilometers. in what direction she is now facing from her house? હવે હાઉસ થી આ કઈ બાજુ છે, it is in which direction, it is in west direction. અને west direction એટલે આપણો એનો ઓપ્શન કયો આવશે, ઓપ્શન A. ઓપ્શન કયો આવશે, A આવશે, બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? એટલે સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ ડાયાગ્રામને પકડીને ચાલવાનું છે કે આ પોઈન્ટ થી હું સ્ટાર્ટ કરું, રાઈટ તો આ બાજુ, વળી રાઈટ તો નીચે, જો આ પોઈન્ટ થી લેફ્ટ હોય તો ઉપર, બરાબર? પછી અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર આવું, વળી રાઈટ તો આ સાઈડ, આ પોઈન્ટ થી લેફ્ટ તો આ સાઈડ. એટલે રાઈટ હશે તો ક્લોકવાઇઝ, લેફ્ટ હશે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? સમજાય છે તમને? ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો ફ્રેન્ડ્સ, થર્ડ એક્ઝામ્પલ શું કહે છે, ગોપાલ સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ 2 કિલોમીટર સ્ટ્રેટ ફ્રોમ હિઝ સ્કૂલ. હવે એને એમ કીધું છે કે ગોપાલ છે ને સ્ટ્રેટ વોક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, પણ કઈ બાજુ ઈ નથી કીધું. so we can move either in north or in east or in south or in west, straight જાય છે. then he turned right and walked 1 kilometer. એટલે પછી સ્ટ્રેટ જઈને રાઈટ ટર્ન લે છે. again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. એટલે બીજા પોઈન્ટ થી વળી રાઈટ થઈ 1 કિલોમીટર ચાલે છે અને એ પોતાના ઘરે પહોંચે છે. if his house is southeast from his school. હવે ફ્રેન્ડ સમજો, આ પોઈન્ટ ને આપણે સ્કૂલ લઈએ, બરાબર? આ પોઈન્ટ સ્કૂલ હોય તો આની નીચે શું થશે, સાઉથ. આની આ સાઈડ શું થશે, ઈસ્ટ. સાઉથ ઈસ્ટ એટલે આ બેની વચ્ચે. ફરીથી હું વાંચું છું ફ્રેન્ડ્સ, if his house is southeast from his school, then in which direction did Gopal start walking from the school? હવે સમજો ફ્રેન્ડ્સ, સાઉથ ઈસ્ટ માટે એ વસ્તુ નક્કી છે કે એનું હાઉસ અહીંયા કરે છે, બરાબર? this is the direction of house from the school. હવે સમજો, ગોપાલ સ્ટાર્ટેડ 2 કિલોમીટર સ્ટ્રેટ ફ્રોમ હિઝ સ્કૂલ. એટલે હવે આપણે સપોઝ અઝ્યુમ કરીએ ટ્રાયલ એન્ડ એરરમાં કે એને અહીંયા કને 2 કિલોમીટર ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, બરાબર? અત્યારે આ લાઈનને આપણે રબ કરી નાખીએ. ધીસ વોઝ ઓન્લી ફોર એક્સપ્લેનેશન પર્પસ. સો સાઉથ ઈસ્ટ માટે એ સમજાવ્યું હતું. સપોઝ હી વોક્સ 2 કિલોમીટર્સ ઓવર હિયર. આ 2 કિલોમીટર્સ છે. then he turned right and walked 1 kilometer. પછી 1 કિલોમીટર વોક કરે છે, રાઈટ એટલે નીચેની બાજુ. then again he turned right. હવે અહીંયાથી રાઈટ એટલે વળી ક્લોકવાઇઝ આ બાજુ આવશે. and walked 1 kilometer to reach his house. એટલે અહીંયા કરીને 1 કિલોમીટર ચાલ્યો અને this is the point of house. એટલે હાઉસ નો ડાયરેક્શન આ આવ્યો, બરાબર? હવે એ લોકોએ કીધું એમ હતું, then in which direction did Gopal start walking from the school? તો સ્કૂલ થી ગોપાલ રાઈટ સાઈડ ગયો. રાઈટ સાઈડ એટલે કયું ડાયરેક્શન થાય, ઈસ્ટ ડાયરેક્શન. so our answer will be east and answer east is in option what, A. સમજો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્યોરલી ટ્રાયલ એન્ડ એરર હતું. જો મારો આન્સર મેચ ન થાત તો હું બીજા ઓપ્શન માં ટ્રાય કરત,
પણ આ તો લકીલી સાઉથ ઈસ્ટ ના બેઝ પર મને એવું લાગ્યું કે સાઉથ ઈસ્ટ હોય તો એ પહેલા આમ ગયો હશે, પછી રાઈટ ટર્ન થયો હશે, વળી રાઈટ ટર્ન થયો હશે તો એના હાઉસ સુધી પહોંચ્યો હશે. So our answer will be east direction in this question. Okay friends, fourth question. A man starts from a point and walks 2 kilometers towards north. North માં 2 કિલોમીટર ચાલે છે. Turn towards his right and walks 2 kilometers. આનું right એટલે આ સાઈડ 2 kilometers. Turn right again and walks. અહીંયાથી right એટલે અહીંયા કને. What is the direction now he is facing? હવે એનો ફેસ અત્યારે આ ડાયરેક્શનમાં છે. આ ડાયરેક્શન ને કઈ ડાયરેક્શન કહેવાય? South direction. And south direction is which option? Option A. Which option? Option A. Next and last examples that they have given. Fifth example. Janki started from her house and walked 2 kilometers north. This is the point. She started 2 kilometers towards north. એટલે ઉપરની બાજુ. Then she took a turn and covered 1 kilometer. Then she took a right turn and covered 1 kilometer. એટલે અહીંયાથી એ 1 kilometer right એટલે આ સાઈડ. Then she took right, again a right turn and walked 2 kilometers. 1 kilometer and again right means this 2 kilometer. Friends સમજો એટલે આ બે છે ને parallel lines થઈ because both are of equal distance. આમ 2 કિલોમીટર ગયો, આમ 1 ગયો, વળી right થઈને 2 કિલોમીટર આવ્યો. So these two lines are parallel lines. Then she took a right turn and walked 2 kilometers. In which direction she is going? હવે અત્યારે એની આ ડાયરેક્શન કઈ કહેવાય? This direction is which direction? South direction. And our answer is what? Option C. બરાબર છે friends? સમજાય છે? So આ ડાયરેક્શન આપણને યાદ રાખવાની છે. આ પોઈન્ટ થી ઉપર north, right side east, નીચે south, left side west. બાકી લેફ્ટ રાઈટ માં એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ક્લોકવાઇઝ એટલે રાઈટ સાઈડ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે લેફ્ટ સાઈડ. અને તમે એ ડાયરેક્શન ફેસ કરી અને તમને ખબર પડી જાય હું આમ ઊભું તો મારી રાઈટ સાઈડ આ થાય, મારી લેફ્ટ સાઈડ આમ થાય. સપોઝ તમારી જેમ હું ફેસ કરીને આમ ઊભું તો મારી રાઈટ સાઈડ આ થાય, મારી લેફ્ટ સાઈડ આ થાય. સપોઝ હું આમ ઊભો છું તો મારી રાઈટ સાઈડ આ થશે, મારી લેફ્ટ સાઈડ આ થશે. બરાબર છે? ફેસિંગ જે બાજુ હોય એના ઉપરથી રાઈટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ નક્કી થશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લ્યો, તમે જોઈ લ્યો, સમજી લ્યો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે અત્યારે અહીંયા 5 એક્ઝામ્પલ જોયા. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? હવે આપણે એક્સરસાઇઝના સ્ટડી મટીરીયલના એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કરીએ. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? ડાયરેક્શન યાદ રાખજો. આ પોઈન્ટ થી ઉપર નોર્થ, રાઈટ સાઈડ ઈસ્ટ, ડાઉનવર્ડ સાઉથ, લેફ્ટ સાઈડ વેસ્ટ. બરાબર? ક્લોકવાઇઝ હોય તો આ રીતે ફરશે, ક્લોકવાઇઝ. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય તો રિવર્સ રીતે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, હવે જો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Mohan starts from a point A and walks 1 kilometer towards south. Start from a point and walks 1 kilometer towards south. This is 1 kilometer.
turns left over here from left, it means what? He is facing this side, left is this side, and walks 1 kilometer. So again he walk 1 kilometer. Then he turns left again. હવે અહીંયાથી left એટલે ઉપર this side 1 kilometer and walks 1 kilometer. Now he is facing, હવે અત્યારે એ શું ફેસ કરે છે? This side is which side? He is facing which side? North side, and north side is option C. North side એટલે કઈ સાઈડ? ऑप्शन करो आपसे ऑप्शन सी. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. Suresh starts from a point and walks 2 miles towards south. Suppose this is the starting point. 2 miles towards south, so downwards. Turns right and walks 1.5 miles. Right side from here means what? This side. 1.5 miles. Turns left from here, left side means downwards, and walks half mile. So 0.5 mile, half mile. Then he turns back. એટલે અહીંયાથી બેક એટલે અત્યારે એનો ફેસ આ નીચેની બાજુ જોવે છે. ટર્ન બેક એટલે આખો રિવર્સ થઈ જાય. સો હિઝ ફેસ વિલ બી ટુવર્ડ્સ ધીસ સાઇડ. What is the direction he is facing now? Now he is facing which direction? ઉપરની direction એટલે કઈ direction કહેવાય? It will be north direction, and north direction is option. It is option D. કયો ઓપ્શન છે? ઓપ્શન ડી. એટલે સમજો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી ઈ ટર્ન બેક થાય છે. ટર્ન બેક એટલે જે મૂકો છે એનાથી એક્ઝેક્ટ ઊંધો. તો હવે ઊંધો છે તો ઈ કોને ફેસ કરે છે? તો હી ઇઝ ફેસિંગ વિચ સાઇડ? હી ઇઝ ફેસિંગ નોર્થ સાઇડ. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. થર્ડ ક્વેશ્ચન. A man starts from a point and walk 4 miles towards north. Suppose this is a starting point and he walks 4 miles. આ કેટલા માઇલ છે? 4 miles. Turns left and walks 6 miles. Left means this side. 6 miles. Turns right. Turns right and walk 3 miles. Right means over upside. So say this 3 miles. Again turns right and walk 4 miles. Right side 4 miles. Okay. And take rest for 30 minutes. આ પોઈન્ટ ઉપર એ 30 મિનિટ્સ નો રેસ્ટ લે છે. He gets up and walks straight 2 miles in the same direction. એટલે અહીંયાથી બીજા 2 miles રન કરે છે. So this area is 2 miles. હવે સમજો, આ લાઈન ને આ લાઈન બે ઇક્વલ હશે because they are parallel lines. 4 plus 2 6 and this is total 6. 2 miles in the same direction and turns right and walk 1 mile. And turns right means this side. This is 1 mile. What is the direction he is facing? Now this direction is which? Downward direction. As a result, he is facing which direction? South. And south direction is which option? It is option B. It is option B. Okay friends? Okay. Fourth question. Arun started from point A and walked 10 kilometers east to point B. Suppose this is starting point A. Arun walks east. East means right side. Okay. So this is point B
and this is how much kilometers? It is 10 kilometer. Then turn to north and walk 3 kilometer. Towards north means upside. Say this is 3 kilometer and this is point C. Then turn west and walk 12 kilometers. West means which side? Left side. So he walks for how much kilometers? 12 kilometers. આ લાઈન જે છે એ આના કરતા this line should be greater than this because this is 10. This is something more than 10 because it is how much? 12. Okay. Then again turn south and walk 3 kilometers to point E. So this point. This is point E and this is 3 kilometer. This line and this line are parallel to each other, so they are same of equal distance. In which direction is he from his starting point? એટલે starting point થી આ કઈ direction માં છે? હવે starting point આ છે, આનાથી આ direction આ બાજુ એટલે કઈ થાય? West થાય. So answer is which direction? West direction. And west direction is which option? Option C. It is which option? Option C. Next question, fifth question. A starts from a point and walk 5 kilometer north. Suppose A starts from here and walks for 5 kilometers. Then turns left and walk 3 kilometer. Left means this side. This is how much kilometer? 3 kilometer. Then again turns left and walk 5 kilometer. So this is 5 kilometer. Left means which side? Left down side. And these two are what? Parallel lines of equal distance. Point out the direction in which he is going now. He is going which direction? Downwards. Downwards. Which direction it will be? Downwards ma kai direction ase? South. And south is which option? Option B. It is which option? Option B. Okay friends, આટલું નોટ ડાઉન કરી લ્યો, પછી આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ માટે. Sixth question. A rat runs 20 towards east. એક rat છે એ 20 runs કરે છે east માં. East means right side. 20. Turns to right, runs 10. So right means downside. 10. Turns to right, runs 9. Again right means this side. It is how much? 9 runs. And again turns to left, runs 5. Left of this is what? Downside. 5 runs. Then turns to left, runs 12. From this side, left means over here. This is 12 runs. Finally turns to left and runs 6. From this side, left is what? Towards up. So from this point, he runs over here. 6 runs. Now, what direction is the rat facing? Now he is facing what? North direction. So our answer is what? North direction.
and north direction is option B. It is which option? Option B. Next question, seventh one. A driver left his village and drove north for 20 kilometers. So say he starts from here. Say this is 20 kilometers. Okay. After which he stopped for breakfast. So this is the point where he is doing breakfast. Then he turned left and drove another 30 kilometers. So on the left side, એટલે આ point. This is how much kilometer? 30 kilometers. When he stopped for lunch, so this is the point of what? Lunch. This is the point of what? Breakfast. Then after some rest, he again turned left and drove 20 kilometers. So left of this is downside and this is 20 kilometers, and this line are parallel and of equal distance. For evening tea, he stops over here for what? Evening tea. Okay. Once more, he turned left and drove 30 kilometers to reach the town where he had supper. So towards left, from this side, left is what? This is what? 30 kilometers. Over here he is having supper, evening breakfast. After evening tea, in which direction did he drive? So after evening tea, he is driving in which direction? Right, over east direction. And as a result, our answer will be what? This direction is east direction, and east direction is option B. Eighth question. A man is facing east. A man is facing east. એટલે માણસ અહીંયા છે એ આ ઈસ્ટ બાજુ જોવે છે. બરાબર? Facing east, then he turns left and goes 10 meters. Facing east, he is facing this side and he goes 10 kilometers. Left means he will go in which direction? North direction. Okay, how much it is? 10 meters. Then he turns right and goes 5 meters. Right, 5 meters. Then goes 5 meters to the south. South means downward direction. 5 meters south. From there 5 meters to west. From this 5 meters to west. West means this side. This is 5 meters. 5 meters. Okay. In which direction is B? He be from his original place. Original place થી ઈ અહીંયા છે. So from original place he is facing what? Towards north. એટલે original place આ છે આ પોતે અહીંયા છે તો અત્યારે કઈ ડાયરેક્શન માં છે? નોર્થ માં. તો આપણો આન્સર આવશે north. અને north is option what? It is option C. બરાબર છે friends? Okay. Question number 9. From her home, Prerna wishes to go to school. From home, she goes towards north. Suppose I am home છે. She goes towards north. એટલે north માં એટલે ઉપર જાય છે. And then turns left. Then turns left means over here. And then turns right. હવે અહીંયાથી right એટલે આનાથી પણ ઉપર. This is right.
and finally she turns left, અહીંયાથી left એટલે આ direction, and reaches the school. So this is the point where school is situated. In which direction her school is situated with respect to her home? હવે home થી school કઈ direction માં છે? So this direction is which direction? See, this is west, this is north. School is in between north and west. So this is which direction? આ કઈ direction છે? Northwest direction from the home. And northwest direction is what? Option B. It is option B. 10th question. A child walk 25 feet towards north. (25 feet towards north), turns right and walk 40 feet. Turns right again and walk 45 feet. Right means this. 45 feet. He then turns left and walk 20 feet. Okay friends, just a second. Space no problem પડશે એટલે અહીંયાથી આપણે આ ક્વેશ્ચન ફરીથી કરી નાખીએ. A child walks 25 feet towards north. This is 25 feet towards north. Turns right and walks 40 feet. This is 40 feet. Turns right again and walks 45 feet. Right means downward direction, 45 feet. He then turns left and walks 20 feet. From left means this side. This is 20 feet. He turns left again and walk 20 feet. From this left again. So it will be towards this direction. 20 feet. Finally he turns to his left and walk another 20 feet. So this is another 20 feet. Okay. In which direction is the child from his starting point? From starting point, child is in which direction? Towards right side. Right side means kai side? East side. So this side is which side? East side from the starting point. And east is option what? D. East is option D. Eleventh question. Raju facing north and moves 20 kilometers. Raju moves facing north and moves 20 kilometers. Okay. Then he turns to his right and moves 20 kilometers. From this side, right, 20 kilometers. And then he moves 10 kilometers in northeast. Now understand friends, from here northeast. Northeast means what? This is north side, this is south side, this is east side, this is west side. Northeast means this. And it is how much kilometer? 10 kilometer. Then he turned to his right. From this point, right is towards this side and moves 20 kilometers. So he moves over here
20 કિલોમીટર. And again he turned to his left and moves 20 kilometer. Now left is what? From this point, left is this 20 kilometer. And again he turned to his left and moves 20 kilometer. Now in which direction Raju is facing? Raju is facing which direction? Now see, face of Raju is in this direction. This direction will be which direction? So it is neither south nor east. It is in between south and east. So it is what? Southeast. And southeast is option A. Friends, એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજજો. આમાં તમારે જે ડાયરેક્શન આવે ને એ પ્રમાણે તમે તમારી નોટબુક ને ચેન્જ કરી શકો છો. નોટબુક તમે ફરાવતા જાઓ. જેમ કે અત્યારે આ નોર્થ છે, પછી તમે નોટબુક ને આમ ચેન્જ કરતા જાઓ, એ પ્રમાણે ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે. તો તમારા માટે તો એકદમ ઈઝી થઈ જશે. બોર્ડમાં અત્યારે હું તમને આવી રીતે ડાયરેક્શન કરું છું, પણ તમે ઈઝીલી તમારી નોટબુક ને ટર્ન અરાઉન્ડ કરી અને સાચી ડાયરેક્શન પરફેક્ટ રીતે તમે એનું ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી શકો છો. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? તો આજે આપણે આ ડાયરેક્શન સેન્સ ટેસ્ટ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું અને એ એક સિમ્પલ પઝલ ગેમ જેવું છે કે જેની અંદર તમારે ડાયરેક્શન પ્રમાણે આન્સર આપવાના છે. યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, હું જે ઊભો છું એમાં ઉપર નોર્થ છે, નીચે સાઉથ છે. બરાબર છે? ઓલવેઝ હું ઊભો છું એમાં રાઈટ સાઈડ શું આવશે? ઈસ્ટ, અને લેફ્ટ સાઈડ શું આવશે? વેસ્ટ. બટ ઇફ આઈ ચેન્જ માય ડાયરેક્શન, ધેન વોટ વિલ હેપન? Up is north, down is south, right side is east, left side is west. જે આ ડાયાગ્રામ અત્યારે ડ્રો કરેલો છે. બરાબર છે ફ્રેન્ડ્સ? સમજાય છે? અને રાઈટ સાઈડ એટલે ક્લોક